안녕하세요. 자색고구마와 일반고구마 상세비교, 영양, 맛, 건강 효과까지 라는 주제로 한국어와 자막이 포함된 영어로 알려드리겠습니다. 고구마는 전 세계적으로 사랑받는 건강식품으로 그 종류 또한 다양합니다. 그 중에서도 흔히 접하는 노란색 또는 주황색을 띠는 일반 고구마와 보라색을 띠는 자색고구마는 겉모습만큼이나 영양 성분, 맛, 그리고 건강에 미치는 영향에서 흥미로운 차이를 보입니다. 이 글에서는 두 고구마의 특징을 다각도로 비교 분석하여 고구마 선택에 도움이 되는 정보를 제공하고자 합니다. 1. 영양 성분 비교. 색깔이 곧 영양소의 차이. 자색고구마와 일반 고구마의 가장 큰 차이는 바로 색상에서 비롯되는 핵심 영양소의 함량입니다. 가, 탄수화물 및 당분. 두 고구마 모두 주 에너지원인 탄수화물이 풍부합니다. 전분 형태의 복합 탄수화물과 함께 소화 과정에서 포도당, 과당, 메가당 등으로 분해되는 당분을 함유하고 있습니다. 일반 고구마는 자색고구마에 비해 전분 함량이 더 높고 익혔을 때 메가당으로의 전환이 활발하여 단맛이 더 강하게 느껴지는 경향이 있습니다. 반면 자색고구마는 상대적으로 전분 함량이 낮아 일반 고구마만큼의 폭발적인 단맛은 아니지만 은은하고 고급스러운 단맛을 지닙니다. 이는 두 고구마의 품종적 특성과 재배 환경에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다. 식이섬유. 자색고구마와 일반 고구마 모두 풍부한 식이섬유를 함유하고 있어 장 건강에 매우 이롭습니다. 수용성 식이섬유와 불용성 식이섬유가 적절히 균형을 이루고 있어 변비 예방 및 개선에 효과적이며 포만감을 오래 유지시켜 다이어트에도 도움을 줍니다. 또한 식이섬유는 혈당 조절과 콜레스테롤 수치 개선에도 기여하여 심혈관 질환 예방에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 함량은 품종에 따라 다소 차이가 있으나 대체로 비슷한 수준을 보입니다. 비타민 및 미네랄. 비타민 A, 베타카로틴. 일반 고구마, 특히 주황색을 띠는 품종, 밤고구마, 호박고구마 등은 베타카로틴 함량이 매우 높습니다. 베타카로틴은 체내에서 비타민 A로 전환되어 시력 보호, 면역력 강화, 피부 건강 유지에 필수적인 역할을 합니다. 특히 호박고구마의 경우 베타카로틴 함량이 당근에 버금갈 정도로 풍부하다고 알려져 있습니다. 자색고구마는 일반 고구마에 비해 베타카로틴 함량은 낮지만 여전히 유의미한 양을 함유하고 있습니다. 비타민 C. 두 고구마 모두 비타민 C를 함유하고 있어 항산화 작용과 면역력 증진에 도움을 줍니다. 고구마의 비타민 C는 열에 비교적 안정적인 편이라 조리 후에도 상당량 보존됩니다. 비타민 E. 항산화 작용을 하는 비타민 E 또한 함유하고 있어 세포 손상을 방지하고 노화를 늦추는 데 기여합니다. 칼륨. 고구마는 칼륨이 풍부하여 체내 나트륨 배출을 돕고 혈압을 조절하는 데 효과적입니다. 이는 고혈압 예방 및 관리에 중요한 역할을 합니다. 그 외 미네랄, 마그네슘, 인, 철분 등 다양한 미네랄을 함유하고 있어 전반적인 신체 기능 유지에 필수적입니다. 파이토케미컬, 식물성 화학물질. 이 부분이 자색고구마가 일반 고구마와 확연히 차별화되는 지점입니다. 안토시아닌. 자색고구마의 선명한 보라색은 안토시아닌이라는 강력한 항산화 색소 때문입니다. 안토시아닌은 블루베리, 아사이베리 등 베리류에 풍부한 것으로 잘 알려져 있으며 세포 손상을 유발하는 활성산소를 제거하고 노화를 늦추는 데 탁월한 효과를 발휘합니다. 또한 눈 건강 개선, 염증 감소, 심혈관 질환 예방에도 기여하는 것으로 연구되고 있습니다. 일반 고구마에는 안토시아닌이 거의 없거나 미량만 존재합니다. 클로로겐산. 자색고구마에는 클로로겐산도 함유되어 있습니다. 클로로겐산은 폴리페놀의 일종으로 항산화 및 항염증 효과는 물론 혈당 조절, 체지방 감소에도 도움을 줄 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 카로티노이드. 일반 고구마의 주황색은 베타카로틴 외에도 루테인, 제아잔틴 등 다양한 카로티노이드 성분 때문입니다. 이들은 강력한 항산화제로 작용하며 특히 루테인과 제아잔틴은 눈 망막의 황반 구성 성분으로 시력 보호 및 황반 변성 예방에 중요한 역할을 합니다. 맛과 식감 비교. 개인의 취향을 반영한 선택.
고구마를 즐기는 방식만큼이나 중요한 것이 바로 맛과 식감입니다. 두 고구마는 각각 독특한 매력을 지니고 있어 개인의 취향에 따라 선호도가 달라집니다. 일반 고구마, 밤고구마, 삶거나 구웠을 때 밤처럼 포슬포슬하고 단단한 식감을 가지며 단맛이 진하게 응축되어 있습니다. 전통적인 고구마의 맛을 선호하는 사람들에게 인기가 많습니다. 호박고구마, 이름처럼 익혔을 때 호박처럼 촉촉하고 부드러우며 단맛이 매우 강합니다. 꿀처럼 달콤한 맛과 물렁한 식감으로 남녀노소 모두에게 사랑받습니다. 꿀고구마, 밤고구마와 호박고구마의 중간 정도 식감으로 익혔을 때 촉촉하면서도 단단함을 유지하며 꿀처럼 달콤한 맛이 특징입니다. 숙성될수록 단맛이 강해집니다. 자색고구마. 자색고구마는 일반 고구마에 비해 단맛이 강하지 않고 비교적 담백하고 쌉쌀한 맛이 느껴지기도 합니다. 식감은 품종에 따라 차이가 있지만 대체로 밤고구마처럼 포슬포슬하거나 약간 퍽퍽한 편입니다. 특유의 풍미와 색감 때문에 일반 고구마처럼 단독으로 섭취하기보다는 베이킹 재료, 떡, 죽, 음료 등 다양한 요리에 활용될 때 그 진가가 발휘됩니다. 예를 들어 자색고구마 라떼나 자색고구마 퓨레, 자색고구마 식빵 등은 독특한 색상과 건강한 맛으로 인기를 얻고 있습니다. 건강 효과 비교. 각자의 강점을 가진 슈퍼푸드. 자색고구마와 일반 고구마는 모두 건강에 이로운 식품이지만 함유된 핵심 영양소의 차이로 인해 강조되는 건강 효과가 다릅니다. 일반 고구마, 눈 건강. 풍부한 베타카로틴과 카로티노이드는 시력을 보호하고 야맹증을 개선하며 백내장, 황반변성 등 안구질환 예방에 도움을 줍니다. 면역력 강화. 비타민 A와 C는 면역 체계를 강화하여 감염에 대한 저항력을 높여줍니다. 피부 건강. 비타민 A와 C는 피부세포 재생을 촉진하고 탄력을 유지하며 항산화 작용으로 피부 노화를 방지합니다. 소화기 건강. 풍부한 식이섬유는 장 운동을 활발하게 하여 변비를 예방하고 장내 유익균 증식에 기여합니다. 혈압 조절. 칼륨 함량이 높아 체내 나트륨 배출을 돕고 혈압을 안정적으로 유지하는 데 도움을 줍니다. 자색고구마. 강력한 항산화 효과. 안토시아닌이 풍부하여 활성산소 제거 능력이 탁월하며 세포 손상 및 노화를 효과적으로 지연시킵니다. 이는 암 예방, 만성질환 관리에도 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 염증 감소. 안토시아닌과 클로로겐산은 항염증 작용을 하여 만성염증으로 인한 질병 예방 및 증상 완화에 도움을 줍니다. 심혈관 건강. 항산화 및 항염증 작용을 통해 혈관 건강을 개선하고 혈중 콜레스테롤 수치를 조절하여 심장 질환 및 뇌졸중 위험을 낮출 수 있습니다. 뇌기능 개선 및 인지 능력 향상. 안토시아닌은 뇌 혈류를 개선하고 신경세포 보호에 기여하여 기억력, 학습 능력 등 인지 기능 향상에 도움을 줄 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 혈당 조절. 식이섬유와 특정 폴리페놀 성분은 혈당 흡수를 늦춰 혈당 스파이크를 완화하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 항암 효과. 자색고구마의 특정 성분들이 암세포 증식을 억제하고 사멸을 유도하는 항암 작용을 한다는 연구 결과들이 보고되고 있습니다. 활용성 및 결론. 자색고구마와 일반 고구마는 각각의 독특한 영양적, 맛적 특성을 가지고 있어 다양한 방법으로 활용될 수 있습니다. 일반 고구마, 찌거나 구워서 간식으로 즐기기 좋으며 샐러드, 수프, 카레 등 다양한 요리에 활용되어 자연스러운 단맛과 포만감을 더해줍니다. 특히 달콤한 맛을 선호하고 비타민 A 섭취를 늘리고 싶은 경우에 좋습니다. 자색고구마, 선명한 보라색은 천연 색소로 활용되어 베이킹, 떡, 음료 등의 시각적인 아름다움과 건강함을 동시에 선사합니다. 특유의 담백한 맛은 다른 재료와 잘 어우러지며 특히 강력한 항산화 성분인 안토시아닌 섭취를 늘리고 싶을 때 매우 효과적인 선택입니다. 결론적으로 자색고구마와 일반 고구마는 모두 우리 몸에 이로운 건강식품이지만 주력하는 영양소와 그에 따른 건강 효과가 다릅니다. 일반 고구마는 비타민 A, 베타카로틴과 강한 단맛이 특징이라면 자색고구마는 강력한 항산화 성분인 안토시아닌이 핵심적인 이점입니다.
개인의 건강 목표와 선호하는 맛, 식감에 따라 두 고구마를 번갈아 섭취하거나 각자의 장점을 활용하여 다양한 요리에 활용한다면 더욱 풍요롭고 건강한 식단을 꾸릴 수 있을 것입니다. 시청해주셔서 대단히 감사합니다. Hello. I will tell you in detail about the topic of detailed comparison of purple sweet potatoes and regular sweet potatoes, nutrition, taste, and health effects. Sweet potatoes are a health food loved all over the world, and there are many different types. Among them, the commonly yellow or orange, regular sweet potatoes, and the purple sweet potatoes, show interesting differences in nutritional content, taste, and health effects as well as appearance. In this article, I will compare and analyze the characteristics of the two sweet potatoes from various angles to provide information that will help you choose a sweet potato. 1. Comparison of nutritional components. Color is the difference in nutrients. The biggest difference between purple sweet potatoes and regular sweet potatoes is the content of key nutrients that come from their color. A. Carbohydrates and sugars. Both sweet potatoes are rich in carbohydrates, which are the main source of energy. They contain complex carbohydrates in the form of starch, as well as sugars that are broken down into glucose, fructose, and maltose during the digestion process. Regular sweet potatoes have a higher starch content than purple sweet potatoes, and when cooked, they are actively converted to maltose, so they tend to taste sweeter. On the other hand, purple sweet potatoes have a relatively low starch content, so they do not have the explosive sweetness of regular sweet potatoes, but they have a subtle and luxurious sweetness. This may differ somewhat depending on the varietal characteristics and cultivation environment of the two sweet potatoes. B. Dietary fiber. Both purple sweet potatoes and regular sweet potatoes contain a lot of dietary fiber, which is very beneficial for intestinal health. Soluble and insoluble dietary fiber are appropriately balanced, so they are effective in preventing and improving constipation, and they also help with dieting by maintaining a feeling of fullness for a long time. Dietary fiber also contributes to blood sugar control and cholesterol level improvement, which has a positive effect on preventing cardiovascular disease. The content varies somewhat depending on the variety, but is generally similar. C. Vitamins and minerals. Vitamin A, beta-carotene. Regular sweet potatoes, especially orange varieties such as chestnut sweet potatoes and pumpkin sweet potatoes, are very high in beta-carotene. Beta-carotene is converted into vitamin A in the body and plays an essential role in protecting vision, strengthening immunity, and maintaining healthy skin. In particular, pumpkin sweet potatoes are known to have a beta-carotene content that is comparable to that of carrots. Purple sweet potatoes have a lower beta-carotene content than regular sweet potatoes, but still contain a significant amount. Vitamin C. Both sweet potatoes contain vitamin C, which helps with antioxidant activity and boosting immunity. Sweet potatoes, vitamin C is relatively stable to heat, so a significant amount is preserved even after cooking. Vitamin E. It also contains vitamin E, which has antioxidant activity, helping prevent cell damage and slowing down aging. Potassium. Sweet potatoes are rich in potassium, which helps excrete sodium from the body and is effective in regulating blood pressure. This plays an important role in preventing and managing high blood pressure. Other minerals. Contains various minerals such as magnesium, phosphorus, and iron, which are essential for maintaining overall body functions. B. Phytochemicals, plant chemicals. This is where purple sweet potatoes are clearly differentiated from regular sweet potatoes. Anthocyanin. The vivid purple color of purple sweet potatoes is due to the powerful antioxidant pigment called anthocyanin. Anthocyanin is well known to be abundant in berries such as blueberries and acai berries, and is excellent in removing active oxygen that causes cell damage and slowing down aging. It is also being studied to contribute to improving eye health,
reducing inflammation, and preventing cardiovascular disease. Regular sweet potatoes contain little or no anthocyanin. Chlorogenic acid. Purple sweet potatoes also contain chlorogenic acid. Chlorogenic acid is a type of polyphenol, and is known to help with antioxidant and anti-inflammatory effects as well as blood sugar control and body fat reduction. Carotenoids. The orange color of regular sweet potatoes is due to various carotenoids such as lutein and zeaxanthin in addition to beta-carotene. They act as powerful antioxidants, and lutein and zeaxanthin in particular are components of the macula of the retina, playing an important role in protecting vision and preventing macular degeneration. 2. Comparison of taste and texture. Choice that reflects personal taste. Taste and texture are just as important as how you enjoy sweet potatoes. Each of the two sweet potatoes has its own unique charm, so preferences vary depending on personal taste. A. Regular sweet potatoes. Chestnut sweet potatoes. When boiled or baked, they have a soft and firm texture like chestnuts, and their sweetness is strongly condensed. They are popular with people who prefer the taste of traditional sweet potatoes. Pumpkin sweet potatoes. As the name suggests, they are moist and soft like pumpkin when cooked, and their sweetness is very strong. They are loved by people of all ages for their sweet taste like honey and soft texture. Honey sweet potato. With a texture somewhere between that of a chestnut sweet potato and a pumpkin sweet potato, it is moist yet firm when cooked and has a sweet taste like honey. The sweetness increases as it ages. B. Purple sweet potato. Purple sweet potatoes are not as sweet as regular sweet potatoes, and they have a relatively mild and bitter taste. The texture varies depending on the variety, but it is generally soft or slightly dry like a chestnut sweet potato. Because of its unique flavor and color, it is more effective when used in various dishes such as baking ingredients, rice cakes, porridge, and beverages rather than being consumed alone like regular sweet potatoes. For example, purple sweet potato lattes, purple sweet potato purees, and purple sweet potato bread are popular for their unique colors and healthy flavors. 3. Comparison of health effects. Superfoods with their own strengths. Purple sweet potatoes and regular sweet potatoes are both healthy foods, but their health effects are emphasized differently due to the differences in the key nutrients they contain. A. Regular sweet potatoes. Eye health. Rich beta-carotene and carotenoids protect vision, improve night blindness, and help prevent eye diseases such as cataracts and macular degeneration. Strengthening immunity. Vitamins A and C strengthen the immune system and increase resistance to infection. Skin health. Vitamins A and C promote skin cell regeneration, maintain elasticity, and prevent skin aging with antioxidant effects. Digestive health. Rich dietary fiber promotes intestinal movement, prevents constipation, and contributes to the proliferation of beneficial bacteria in the intestines. Blood pressure control. High potassium content helps excrete sodium from the body and maintains stable blood pressure. B. Purple sweet potatoes. Powerful antioxidant effect. Rich in anthocyanins, they have excellent oxygen removal ability and effectively delay cell damage and aging. This can also have a positive effect on cancer prevention and chronic disease management. Inflammation reduction. Anthocyanins and chlorogenic acid have anti-inflammatory effects, helping prevent diseases caused by chronic inflammation and alleviate symptoms. Cardiovascular health. It can improve vascular health through antioxidant and anti-inflammatory effects, and regulate blood cholesterol levels, thereby reducing the risk of heart disease and stroke. Improving brain function and cognitive ability. Studies have shown that anthocyanins can improve cerebral blood flow and contribute to the protection of nerve cells, which can help improve cognitive functions such as memory and learning ability. Blood sugar control. Dietary fiber and certain polyphenol components can help slow blood sugar absorption, thereby alleviating blood sugar spikes. Anti-cancer effects.
Studies have reported that certain components of purple sweet potatoes have anti-cancer effects that inhibit cancer cell proliferation and induce apoptosis. 4. Usability and conclusion. Purple sweet potatoes and regular sweet potatoes each have unique nutritional and taste characteristics, so they can be used in various ways. Regular sweet potatoes. They are great for steaming or baking as a snack, and can be used in various dishes such as salads, soups, and curries to add natural sweetness and a feeling of fullness. They are especially good for those who prefer sweet tastes and want to increase their vitamin A intake. Purple sweet potatoes. The vivid purple color is used as a natural pigment to provide visual beauty and healthiness to baking, rice cakes, and drinks. The unique, light taste goes well with other ingredients, and is a very effective choice when you want to increase your intake of anthocyanins, a powerful antioxidant. In conclusion, both purple and regular sweet potatoes are healthy foods that are good for our bodies, but their main nutrients and health effects are different. Regular sweet potatoes are characterized by vitamin A, beta-carotene, and strong sweetness, while purple sweet potatoes are characterized by anthocyanins, a powerful antioxidant. Depending on your health goals and preferred taste and texture, you can alternate between the two sweet potatoes, or use each of their strengths in various dishes to create a richer and healthier diet. Thank you so much for watching.